I'm feeling like I'm him. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Mortifikation. Ich wollte eigentlich erst begrüßen, aber da fing er schon an zu sprechen. Also, schauen wir mal. Wir haben ja letztes Mal das Steinrätsel geschafft. Es war nicht ohne, also die Rätsel sind schon schön. Also das Duster hier. Ja, wo sind wir denn hier? Hallo. Hallo. Das sind überall Bäume. Was ist das denn? Hier kommen wir nicht durch. Alles klar. Können wir hier irgendwas anfassen? Bilder. Fackeln? Nee, geht auch nicht. Oh cool, können wir da hoch? Kann ich da hoch? Nö, natürlich nicht. Was bist du denn für... Können wir dich aufheben? Nö. Das gefällt mir nicht, das Geräusch. Ein Leuchtturm. Hier ist auch eine Leiter. Hier ist auch nix. Irgendwas bestimmt mit diesem Baum, oder? Hallo. Okay, da war das erste Teil. Was haben wir jetzt aufgesammelt? Können wir nicht sehen. Ich wüsste nur zu gerne, was ich da aufgesammelt habe. Das sah auf jeden Fall aus wie so ein Amulett oder so. Wahrscheinlich ein Schlüssel für irgendwas. Nur für was? Die Leiter können wir, glaube ich, alle nicht benutzen, ne? Nee. Lag hier noch irgendwo was? Nee. Alles klar. Mein lieber... What made you come to my library, wanderer? Okay. I am looking for an answer. A name. Sure. You're not the first one to ask me about it. Down you go. There, under the library, there's an old prison. That is where you'll find the answer. No. I'll let you through, but first, I will tell you my story. Once upon a time, when the sun was still only shining dimly and unconfidently, I was a glorious man. In a wartime there was nobody like me on the battlefield, and in a peaceful time I was be a famous philosopher and spend all my time in disputes. My glory was spread all across the world, and even gods knew my name. And gods, as we know, are high and mighty. They don't like it when mortals try to approach their glory. One late evening, after another dispute, an old man entered the library, all black from mud that stuck to his skin. His clothes were torn and worn, and his hair was long and grey. He was only asking for water and slice of bread, as he hadn't eaten for long. Pride yelled through my mouth. You're not worthy to be in the temple of knowledge. Go away, you stray, and look for chow somewhere another. Boah, das ist böse, oder? The old man only just raised his eyebrows
and said calmly, "I know your name. They say no one can compare to you in philosophy, and you can solve any puzzle quicker than anyone would." "I'm surprised with your words, old man," said I. "You might test my abilities if you want, and I will prove you there is no one to compare to me in this art, not even gods themselves." With a wry smile, an old man carried on. "You only have a minute to think it through. Now listen to my puzzle." It turned out to be surprisingly tricky, and as soon as I approach an answer, the time has run out, and the old man turned into Athena, who'd come down from the Olympus after she had heard tales about my talents. She punished me severely for my vanity. My feet grew roots into the ground, and one's human face frozen forever in the grimace of the trunk. Now I'm condemned to say my puzzles to everyone I talk to. Testing needs sadly. Are you ready to listen to me? Go on with it. Bin ich jetzt mal gespannt. A man had 3 sons. They used to lead a friendly family life, work in field together, and when spring would come, they would go to the city on a fair. The father was an elderly man, and soon death took him away. The 3 sons sat on a bench near the house and started to read their father's woe. The oldest son had always supported him the most and was about to marry soon, so he rightfully got the father's house. A son with chestnut hair, who was sitting in between 2 brothers, liked to read fairy tales and most and wrote wonderful poems. According to the father's will, he got all the books and some money, enough to study at the Academy of Arts. The sons were going to read further, but suddenly a heavy rain started. The oldest son, who was reading the wall, had to sit at another side of the bench, closer to the dense crowd of their father's oak. I remember clearly that at this point the 3 sons were sitting in the order from the youngest to oldest. And also I remember that one of the brothers, who wore ashy gray long hair, was sitting at the edge. Another son had raven hair. He still hadn't revealed his aptitude, so he got nothing except for his father's old bag and pair of old shoes. His destiny was set off on a difficult journey, where he would find his life purpose. What was the age of the raven-haired son, who would become an astronomer, famous all around the globe? Mein Gott, jetzt muss ich erstmal das nachlesen. Also, ein Mann hatte 3 Söhne. Sie pflegten ein freundliches Familienleben zu führen, zusammen zu arbeiten, und als der Frühling kommen würde, würden sie in die Stadt und auf eine Messe gehen. Der Vater war ein älterer Mann. Bald nahm ihn der Tod zu einer anderen Welt. Die 3 Söhne saßen auf einer Bank neben dem Haus und begannen, das Gelübde ihres Vaters zu lesen. Der älteste Sohn hatte ihn immer am meisten unterstützt und wollte bald heiraten. Also hat er das Haus des Vaters bekommen. Eine Sonne mit braunem Haar. Der Sohn mit braunem Haar, der zwischen 2 Brüdern saß, las am liebsten Märchen und
der Bank sitzen, näher an einer dichten Krone der Eiche ihres Vaters. Ich erinnere mich, dass die drei Söhne zu diesem Zeitpunkt in der Reihenfolge von den Jüngsten bis zum Ältesten saßen. Und auch ich erinnere mich, dass einer der Brüder, die graue lange Haare, am Ende saß. Ein anderer Sohn hatte sehr schwarze Haare. Er hatte immer noch nicht seine Fähigkeiten entdeckt und so bekam er nichts als die alte Tasche seines Vaters und ein paar alte Schuhe. Sein Schicksal bestand darin, auf eine schwierige Reise zu gehen, wo er sein Lebensziel finden würde. Wie alt war der schwarzhaarige Sohn, der ein Astronom sein wurde und auf der ganzen Welt berühmt war? Boah. Alles klar. Ich glaube, das war der Jüngste, ne? War das der Jüngste? You haven't solved my puzzle. Still, I'll let you pass. And I'll tell you what I know. Okay. Eric's road was hard. He traveled the world for 20 years, learned from many adepts and soon exceeded everyone in this ancient art. When he realized that nobody can compare to him, and his journey became purposeless, he decided to settle down in a small house in the forest where he could work quietly on his whole life's aim, creation of an element that would give man the whole power over nature of things. The next 10 years Alok lived in solitude, immersed into his work. When it finally became too hard to stand this solitude, he developed ancient formula and created a homunculus, a loyal friend, a helping hand, and a guard of his peace. His name was Patroclus. Es ärgert mich gerade, dass ich das Rätsel falsch hatte. Kann das nur der mittlere oder der ältere gewesen sein? One day his hard work has finally paid off. His hands were holding a golden cube of perfect shape, magisterium. All four elements obeyed him. Oh, das ist gefährlich. After he implemented an ancient legend, Alok decided to come back to his hometown. His heart kept love for beautiful Evilla, and he knew no woman in his life except for her. Ob sie noch für ihn da ist? It's all I know. And now go. The way is free. Okay. Sollen wir nochmal probieren, ob wir das Rätsel nochmal machen können? Nö, der spricht nicht mehr mit uns. Jetzt geh. Oh, der Weg ist frei. Es ist wirklich sehr düster. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, was ihr denkt, was die Lösung war. Ich meine, bei der Übersetzung ist es ein bisschen schwierig. Und ich würde auch sagen, wir machen hier, denke ich, gleich wieder Cut und sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis dahin, bye bye.